Once again, hope you all had your refreshment. Let's start with the panel 2, K-12, Sustainable Education Practices. Panel 2 speakers are Mr. Ananthakrishnan B, CEO Operations, Kalorex Group, Ahmedabad, Session Moderator. So please come forward. So followed by him, I would like to invite Uma Kannan, Founder Principal, Sri Venkateswara Group of Schools, Ambattur. We welcome you, ma'am. Mr. Dheepan Thangavelu, Vice Chairman, Sri Shakthi International School, Coimbatore. Mr. John Xavier, Thangaraj, Chairman, Little Flower Group of Schools, Chennai. I request everyone to give a big round of applause to the speakers. Sanchana Navaneethakrishnan, Trustee, Vivekam Senior School, Coimbatore. Pradeepa Thinakaran, Founder and MD, Zing International Preschool, Chennai. Vagisha Gupta, Director, RKS Institutions, Coimbatore. The opportunity. Beautiful panel and a beautiful topic, integrating sustainable education into curriculum to foster responsible citizenship. It was a huge panel, right? 11 of us total. So, all comfortable with Tamil, right? So, Mukkavasi Tamil personal, yeah? All right. So, when Chandan said me this thing, I was a bit, I just saw and it all photographs, 11 of us. இப்போ எப்படின்னா எங்களுக்கு திருநெல்வேலியெல்லாம் எப்படின்னா நாங்கள்லாம் மைக்கை பிடிச்சோன்னா விட மாட்டோம். நானே வந்து அரை மணி நேரம் எடுத்துருவேன். இவங்களுக்குலாம் எப்படி வாய்ப்பு கொடுக்க போகிறேன்னு புரியல எனக்கு. So God has been kind. Though we have missing out on senior speakers like Anita ma'am, Rajesh Vasudevan sir, right, and Dr. Mohan, all senior speakers. But nevertheless, at least the speakers here can get some additional time today, maybe, right? So, fantastic topic, sustainable development goals, right? So they, as we all know, it was born, it's a new baby. 2012 is when it was formulated in the COP summit of Rio de Janeiro, Brazil. Basically a set of universal goals to address some urgent challenges of the globe, right? So it replaced the Millennium Development Goals of 2000, which was basically to eradicate poverty from the world. And a beautiful blueprint has been made on SDG, which primarily covers sustainability, sanitation, pollution and climate change, right? To eradicate the problems of poverty, inequality, economic and to facilitate economic growth, peace and justice. Now, some hard facts, okay. ஒரு காலத்தில் நாங்கள் வந்து மதுரைக்கெலாம் வருவோம், திருநெல்வேலிக்கு வருவோம், தாமிரவாடிக்கு போய் குளிப்போம். எங்கள் ஊர் வந்து இட்ஸ் ஆன் தி பேங்க் ஆஃப் திருநெல்வேலி, தாமிரவாடி. ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து தாமிரவாடி ஆற்றுல இறங்கும்போது இங்கே வரையும் தண்ணி வரும், கழுத்து வரையும் வரும், மே மாதம். when May is supposed to be a very hot season in Tamil Nadu, right? So the water used to be till here. And நிறைய கார்த்தலி சாயங்காலம் போவோம், வாய்க்காலில் தண்ணி இருக்கும். இன்றைக்கி டேட்டுக்கு போனோம்னாக்க முதல்ல வந்து இதுதான் அந்த ஆறான்னு முதல்ல தேட வேண்டியிருக்குது. அந்த பாளையங்கோட்டை பாலை தாண்டும்போது இஸ் த சேம் ரிவர் விச் ஐ நோ ஆஃப் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட், த வாட்டர் விச் ஐ ஹவ் ட்ரங்க் அண்ட் பிகம் ஸோ கால் சைஸ் தட் ஐ ஆம் டுடே, இஸ் இட் த சேம் ரிவர்? அது தாமிரவாடி மாத்திரம் அப்படி இல்லை, வைகை போனால் அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. அழகர் எங்கே இறங்குவதுதான் தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ மண்ணில் இறங்குவரா ஆற்றுல இறங்குவரா அது புரியல. இப்போ மண்ணும் இல்லை வேற, அதையும் வெட்டிவிட்டாங்க, right? So if we go in such form, in such way, how will we sustain? A very, very basic question. So educators are irundhu, we have a key responsibility. இப்போ என்ன அன்ஃபார்ச்சுனேட்னாக்க நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஆறுனா என்ன மண்ணுனா என்னன்னு தெரியும். இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆறுனா என்ன மண்ணு என்ன? அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது நம்ம அந்த கல்ச்சர் கலாச்சாரம்லாம் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் வாங்க வடக்குலாம் வாங்க, கம் டு அஹமதாபாத்லாம் ஆறுனா என்ன தெரியாது. டேப் தண்ணியை தவிர்த்து வேறு தண்ணி பார்த்ததே கிடையாது பாங்க குழந்தைகள்லாம், ஏன்னா. ஸோ ஆர் வி கோயிங் இன் த ரைட் ஃபார்ம், நம்பர் ஒன்.
And how are we to facilitate learning in such a way that these are the kids who we are developing, they are the custodians of the planet. 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க தான் காத்து இதை இன்னும் காப்பாற்றணும். நம்ம பண்ணுறதுலாம் பண்ணியாச்சு, இன்னும் அவங்க பார்த்துக்கணும். அது அவங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியணும். முதல்ல அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். How are you going to teach them and what are you going to teach them? Who are the facilitators to this teaching? Who are the collaborators to this teaching? Who are the people who are going to give you a hand holding for this teaching? ஏன்னா இந்தியாவில் ஒரு காரியம் பண்ணணும்னு இறங்கினாக்கா தடங்கு வந்து அதில் 10 தடங்கு வரும். 10 stoppages and blockages rather than letting anything happen good, right? இப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ நான் இங்கே பேசுகிறேன், நான் பேசும்போது எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, என் பாக்கெட்டில் 3 டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டுருக்கேன். இப்போ எனக்கு இங்கே பேச வரும்போது எனக்கு தெரியுது, நம்ம தப்பு பண்ணுறோம். நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு அடுத்தவன்ட்ட வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணாதே சொல்கிறது தப்பு. ஸோ முதல்ல சேஞ்ச் அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும், எப்படி கொண்டு வரணும், அதை பற்றி பேசுறதுக்கு தான் இங்கே வந்து இந்த பியூட்டிஃபுல் பேனல் ஆஃப் எஜுகேஷனலிஸ்ட். டாக்கிங் அபவுட் தி UN டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ், அவங்க வந்து ஒரு சர்வே பண்ணதில் 189 countries were surveyed, right? On the basically the human development indexல இந்தியா வந்து 131st country in the development index last year. With all the good efforts, we have I think moved on a few stages now, and I think we are now at 112. But the point is not about moving from 131 to 112 is not a big achievement. I would not call it a big achievement. Why? Because நம்மளோட neighboring countries who are smaller countries and less in terms of their own growth, like Sri Lanka, Bhutan, they are far ahead in the index. இப்போ ஸ்ரீலங்கா பார்த்தீங்கன்னாக்கா 73rd லாஸ்ட் இயர். அவங்க என்ன ப்ரோக்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேட்கலாக்கா, எக்கனாமிக் கிரைசிஸுங்கிறாங்க, காசு இல்லைங்கிறாங்க, நம்மள்ட்ட காசு வாங்கிக்கிறேங்கிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பாருங்கள், 73rd பொசிஷன். And if you see Bhutan, it's 127th position, right? So, are we going in the right track? Do we have a bigger responsibility? If yes, who has to take that on the shoulders? That is the whole topic that we are going to talk about, right? Ma'am, basically, Uma ma'am, நீங்கள் வந்து ரொம்ப சீனியர் இந்த எஜுகேஷன் ஃபீல்டில். பேசிக்கலி ஸ்கூலில் curriculum has to be regenerated, right? Which we are doing as per the NEP policies. Now we are redocumenting ourselves, we are regenerating ourselves so that we get a better future for our kids with the new skills and development practices that are coming in. In this system, where do you see fitment of sustainable development goals and how are you going to integrate that to the curriculum? Yeah, Dr. Uma. So regarding this sustainable developmental goals, the United Nations organizations now established there are about 17 goals. The one is no poverty, and the second one is zero hunger, and the third one is good health and well-being, and the fourth one is very importantly the quality education. And there are about 17 like reduced inequalities, climate action, peace, justice, and strong institutions like. Then partnership for the goals, underwater and above water climate changes, and then gender equality, women empowerment. All those things are all stated in the article itself in the United Nations organizations. But the nation also longing to maintain this, to sustain these sustainable goals. But as you said, the bringing a developed nation to promote this sustainable development, to sustain all these things is very difficult. To stand before the developed nations. So for a long many years, India says that it's a developing nation. We don't know when we are going to be a developed nation. Even after Modi ji also, so India maybe in the 5th place, it's in the world, it comes in 5th place.
But even then, this sustaining the sustainable goals are all very hardship. So we need to take it, to carry this in the school itself. Because children are all the promoters. Children are all the ambassadors. For any awareness program we give, we first say to that children. Through the children, that will go to the parents. We can say psychologically, we can say parents should teach children and parents should guide children. But the other way, we can, in the schools, we promote this kind of all 17 points. It's a very, very important point to stand before the nation, and the nation should stand before the world is to keep up all these sustainable developmental goals. So we, the teachers, the pedagogy and the institutions should be the forerunner for this, for which we must have all the goals, the sustainability goals in our lesson plan itself. And then, even we have 5 institutions, educational institutions, start from primary level, foundational years, middle years, and also the senior secondary children till 15, 16 years we have. So, in the lesson plan and in the calendar itself, we need to have, incorporate these goals. The priority is the quality education and the gender equality and women empowerment. If we do all these 3 in front runner goals, through this we can attempt for the other goals also. The other goals are also very, very important. The child should know all the goals. They may not be knowing, as you said, they are not knowing the river, they are not knowing the paddy, and they'll say that arisi kadaila vikkidu vaangi saaprom. How it comes, production, how it happens, they don't know. Many they don't know. So it is the responsibility of the parent and the pedagogy, the teachers should invoke all these things to the children, because we may be knowing all these things. At my age, I know all the things. So I overcome all the hardships. எனக்கு வந்து மில்க் கறக்க தெரியும், எனக்கு வந்து இந்த இது இருக்கு இல்லையா, கவுடங் இருக்கு இல்லையா, அந்த இதை வந்து உரமாக்கி அதில் வந்து தட்டி வரட்டி சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி விஷயம் பண்ண தெரியும். நிறைய வெஜிடபிள்ஸை வந்து கார்டனில் we can grow and we bring the vegetables and weigh the vegetables and give it to the vendors or the stakeholders. That I know. So people, those who are knowing all those things are the real role models to the children. We need to transform all these things to the students, for which we need to incorporate all these in our curriculum. Though NEP states something or many stakeholders say something, but as a teacher, our role is primarily we need to talk about this in the classroom itself. Very fantastic, super. ரொம்ப பிரமாதமாக பேசுனீங்க, ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. So Dr. Uma said 17 goals இருக்குது. இன்னைக்கு டேட்டில் வந்து it is getting difficult to stand up before the developed nation, and we have been talking a lot for many years that we are still developing. By when is the development process going to end, or when is the development, when are we going to be called as a developed country? Sustaining is a harder matter, right? Pandrathu easy, sustaining is a harder matter. Children have to be promoted, awareness programs have to be promoted, right? Nation to stand up, teacher, institution using good pedagogy and practices have to come together along with the parent to inculcate good habits of SDG within the children. Gender equality romba important, which unfortunately this country is a truth that we do not much in terms of equality. Ippoda vandu the word he is being replaced by she. Whenever you speak, he said dhan solluvanga. It was always Rama, Sita vandu always used to come later. ரைட்டுங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி பண்ண புக்கில் சீதா தான் வரும், ராமா வரவே வராது. நாங்கள் வந்து ஒரு எடிட்டோரியலில் வந்து லாஸ்ட் மூமெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி த ஹோல் ஜெண்டர் வாஸ் மேட் டு பிகம் ஷீனாக்கா ஹீயை என்கம்பஸ் பண்ணிடுறது அதுவே நானே.
ரைட்டுங்களா? ஸோ அந்த ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஜெண்டர் ஹேஸ் டு பி பாட் இன், விமன் ஹேவ் டு பி எம்பவர்ட் இன் த கண்ட்ரி, ரைட்டுங்களா? பசங்களுக்கு நெல் எப்படி வளையிறதுனே தெரியாது. சச் அ கரெக்ட் திங் ஷீ செட், ரைட்டுங்களா? இப்போது இந்த அண்ணாமலை பழம் பார்த்த மாதிரி இருக்குது. என்னென்னா பால்காரங்கிற மாதிரி நீங்கள் நான் பால் கறப்பேன், நான் பசுவை ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் த பசு, ஐ கேன் டூ தி கவ் டங், ஐ கேன் டூ த சாணம், ஐ கேன் டூ தி வெஜிடபிள்ஸ், கம்போசிட் மேன்யூர் ஆக்குவேன், அதுலேருந்து ஆக்கி ஸ்டேக் ஹோல்டருக்குலாம் கொடுப்பேன், இல்லை நல்லா பண்ணுவேன். நல்லா ஃபஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. அப்படியே ரஜினி படம் பார்த்த மாதிரி இந்த லாஸ்ட் டைம். ரொம்ப சூப்பராக பேசுனீங்க, ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க மேம். ஸோ டேக்கிங் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன் த பேனல், Pradeepa Thinakaran மேம், ஃபவுண்டர் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் Zing இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல். இப்போ மேடம் இதை இவங்க இவ்வளோ சொன்னாங்க கோல்ஸ், 17 கோல்ஸ் இருக்குது, நாங்கள் இருக்குது 17 கோல்ஸ், ரைட்டுங்களா? அதில் நீங்கள் ஆஸ் அ எஜுகேட்டர், particularly from a senior school in Tamil Nadu, preschool educator, all the more tough and difficult, right? ஸோ ப்ரீஸ்கூலுக்கு இப்போ ஓகே, இப்போ பாருங்களேன், யோசிச்சு பாருங்களேன். ஏ ஃபார் ஆப்பிள், மறந்தே போய்ட்டு பாருங்கள். ஏ ஃபார் ஆப்பிள், பி ஃபார் பால், அதான் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக பி ஃபார் பாவர்ட்டி, இ ஃபார் ஈக்குவாலிட்டி சொல்லி தரணும், சரிங்களா? ஸோ that's how I thought so. I mean, if there is a better way of teaching the preschool kids on sustainable development, what should that be, ma'am? Good afternoon, everyone. So I'm Pradeepa Thinakaran. I'm a Jolly Phonics and Grammar trainer for past 10 years, accredited from Jolly Learnings UK. My passion is to teach the young children to read and write without memorizing. So my passion towards kindergarten. So I started my play school. I'm doing it for past 4 to 5 years with the 200 kids only for kindergarten. Yeah. Every day I used to welcome the children. I'm the person who entered the school first. I'll be there at 8 o'clock. I'll welcome all my teachers, akkas, securities. Okay, I'm the person who enter first. Then when the kids enter, I'm the person who hug all the children. The children in the kindergarten, they need the smiling face, love and affection, but it's not getting it anywhere. In my school, the first thing is eco-friendly, no plastics. Children should come only with the metallic bottles, or we give the metallic glasses, no plastic water bottle. We used to stay, plastic use பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறோம், பட் நம்ம யாருமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது. பேப்பரில் மட்டும் தான் அது இருக்கும். ஸோ எவ்ரி சில்ட்ரன் when they enter the class, they should sow the seeds of the vegetable. ஒரு நாளைக்கு போய் தக்காளி விதைய போடுங்க, ஒரு நாளைக்கு போய் கத்திரிக்காய் போடுங்க. Every day they should water it. So in my school we do it. We have very big 10,000 square feet. So every day the children do the farming. நிறைய தக்காளி விதை, கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் தண்ணி ஊற்றணும். ஸோ இந்த சில்ட்ரன் சும்மா எல்லாருமே ஃப்ளாஷ் கடை காமிச்சு இதுதான் வெஜிடபிள்ஸ், இதுதான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், வி நீட் சன்லைட், தண்ணி ஊற்றுங்க, கையை மட்டும் ஆக்ஷன் காமிப்பாங்க. அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி புரியும்? ஸோ இங்கே நிறைய பேர் எல்லாருமே காலேஜ் தான் பார்த்துட்ருக்கேன், ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ், பட் அந்த ஒன்லி ப்ரீ ஸ்கூல். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆர் வெரி சீட். அவங்க இந்த சீடு தான் நாளைக்கு ட்ரீயாக க்ரோ ஆகும். அதை நம்ம ப்ராப்பராக இந்த கிண்டர் கடலில் இஃப் யூ நாட் watering them, planting them, not giving the good proper thing to them, it's very difficult for them at the age of 12 or for the school or college. They feel difficult. So we have to do a proper education to the children. So they do. இப்போ தான் சொல்லி பேடி தலைப்பேன் குழந்தைங்களுக்கு ஆகவே தெரியும். ஓகே மேம், இதுக்கு தண்ணி வேணும், சன்லைட் வேணும், ஏர் வேணுங்கிறது ஒன்லி இந்த ஸ்கூல். இந்த கிண்டர் கார்டன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சிட் தம் இன் த கிளாஸ். தே கேன் ரோம் அரவுண்ட் வேர் எவர் தே வாண்ட், கோ டு த ஃபார்மிங், ஐ வாண்ட் டு நேச்சர் டாக். நம்ம எவ்வளவோ சொல்கிறோம், இப்போ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லுவோம், பட் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் we have many crises around us. இப்போ நீங்கள் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா there's a flood. அப்போது நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம், வீட்டில் நீ சேஃப்டியாக இருக்கியா, அவ்வளோதான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் நீ இறங்கி போய் அந்தவங்களுக்கு ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் வாங்கி அந்த இல்லாதவங்களுக்கு கொடுங்கிறது நம்ம யாருமே செய்ய மாட்டோம். ஐயோ வேணாம், நான் குழந்தையா வேணாம், இன்ஃபெக்ஷன் வீட்டில் how the kids will we are not encouraging them. We are just telling we want to give a very good responsible citizenship. From where the children will get it? Only below 5 years old. Only the children can understand. If I say my child, okay, you just give this biscuit packet to them, they'll go and give. But if I say to 8 years old, ponga auntie, na yen auntie pay kudukano. But the small young kids will listen to us. நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, ஃப்ளட்டில் அவங்களுக்கு இடம் இல்லை, அவங்களுக்கு கொஞ்சம். ஆனால் நம்ம யாராவது வீடு கொடுக்க மாட்டோம். ஆனால் நம்ம நல்லா பேசுவோம், ஓகே வீடு கொடுங்க, அந்த இடம் கொடுங்க. இப்போ இங்கே ஃப்ளட்டாக ஸ்கூலில் தங்குங்க. ஸோ ஐ கேவ் மை ஸ்பேஸ் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ கேன் கம் அண்ட் ஸ்டே. தே ஸ்லெப்ட் இன் த கிளாஸ் ரூம்ஸ். ஸோ
But something we have to start. I had took the photo, I call all my school children. 100 பேத்துல பார்த்தீங்கன்னா 20 பேர் தான் வந்தாங்க பேரண்ட்ஸோட. மிச்சம் 80 பேர் மேம் நோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருவாங்க எல்லாம் வந்திருப்பாங்க நான் வர how come we then give a good citizenship to our society? So we have to collaborate with many NGOs, social communities around us, and we have to inculcate that very good learning in the young age. Below 5 years, what ஐந்தில் வளையாது 50 வளையாது 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு இப்போலேருந்தே நீங்கள் இது பண்ணுங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்க, சோஷியல் இது பண்ணுங்க. கண்டினியூஸ் லேர்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் த டீச்சர்ஸ் தட் வில் கோ டு த சில்ட்ரன். பட் nowadays we are very lagging behind it. So yeah, thank you. ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க மேடம், ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க. This was Pradeepa Thinakaran மேடம், founder of Zing International School. முதல் விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா, ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ். நோ பிளாஸ்டிக், ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. ரைட்டுங்களா? இது எனக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பு வருது. இல்லை ஏன் சிரிப்பு வருதுனாக்கா, என் ஃப்ரெண்டு டொனால்டு இங்கே இருக்கார், என் கலீக். ஓகே, இவர் வந்து அஹமதாபாத்லேருந்து வந்தார். லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் வரும்போது ட்ரெயினில் தான் வர வேண்டிய வாய்ப்பு கிடச்சிது. வந்தார். அவர் வந்து வாயா பாம்பே வர வேண்டி வந்துச்சு. ஸோ பாம்பே வந்து ட்ரெயின் மாற்ற வேண்டி வந்துச்சு அவருக்கு. ஸோ ஒரு சின்ன பையன் வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க போல் இருக்குது. ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட்டில், ஃபுல் பெரிய பாட்டில் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அது ஃபுல்லாக தண்ணி, 1.5 லிட்டர் தண்ணியாக இருந்தோம். அதை விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது இப்படி டக்குன்னு மேலே ட்ராப் பண்ணியிருக்கான். இவரோட டோலில் வந்து விழுந்து இவர் போய் பெருசாக வீங்கிட்டு வந்திருக்காரு இப்போ. So when you this is an easy thing to carry, you know. So it's an easy thing to just throw, eat and drink and dispose of, right? அதுனாக்கா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னாக்கா யார் அலுமுவாங்க, அது நாரதா இல்லையா, expensive of course and infectious, right? So infection is a big time word, right? So immediately வந்து without sanitizing can you have your food? நாங்கள்லாம் வந்து விளையாடுவோம், விளையாட அப்படியே தண்ணி குடிப்போம், சரிங்களா? So those days are gone, right? So how to see and take care of the environment, at the same point in time protect yourself from infections, that's very very important, ரைட்டுங்களா? இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னீங்கன்னாக்கா, சில்ட்ரனை வந்து வெளியே கொண்டு போங்க. Take them out to the world, show them the world, right? Gross motor skills அப்போ தான் கிடைக்கும். Make them do with their own hands, like sowing a seed, அல்ல தண்ணி விடுறது, how does a plant grow, ரைட்டுங்களா? when does it need cuttings, right? ஒரு கட்டிங்லேருந்து எடுத்து இன்னொரு பிளான்ட் எப்படி க்ரோ பண்ண வைக்கிறது, ஒரு ட்ரீ பிளான்ட் எப்படி பண்ணுறது. So you have to develop that will not only develop the gross motor skills, but also over a period of time that children will come out of those infections and all the stuff. நீங்கள் நேச்சருக்கு எவ்வளோ பக்கத்துக்கு போகிறீங்களோ அவ்வளோ அவே ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் போவீங்க ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். நீங்கள் லைஃப் முழுக்க இன்ஃபெக்ஷன் போகாமல், இது நேச்சருக்கு போகாமல் 40 வயசில் போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொசு தான் கிடைக்கும். கொசு கிடைச்சா மலேரியா தான் வரும். ஸோ ஹவு டு இன்ஃப்யூஸ் யோர் செல்ஃப் இன் டு த நேச்சர், அதை வந்து சின்ன பசங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே சொல்லிக் கொடுங்க. தட் வாஸ் தி அவுட் டேக் தட் ஷீ செட். ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க மேம், ரொம்பவே நல்லா பேசுனீங்க. டாக்டர் ஜான் சேவியர் தங்கராஜ் சார், சேர்மன் ஆஃப் லிட்டில் ஃப்ளவர் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ். சார், பெரிய பசங்களுக்கு ஸ்கூல் நடத்துறீங்க அண்ட் யூஆர் அ வெரி சீனியர் எஜுகேட்டர் யோர் செல்ஃப். இப்போது எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிற பேரில் நம்ம டீச்சரை எம்பவர்மெண்ட் பண்ணால் தான் வந்து பசங்க எம்பவர் ஆவாங்க, ரைட்டுங்களா? இப்போ டீச்சர் எம்பவர்மெண்ட்டில் என்ன ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னாக்கா, டீச்சர் வந்து எங்களை வயசு இருப்பாங்க நார்மலாக, இல்லை கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸ் கூட இருப்பாங்க, ரைட்டுங்களா? 70s 80s ஆர் ஏர்லி 90s. ஏர்லி 90s பிறந்த டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைப்பாங்க, 80s and 70s. பசங்க வந்து ஜென்எக்ஸ் ஜென் ஜெட்டா, இப்போ ஜென் ஜெட். ஸோ 2000க்கு அப்புறம் இருக்கிற பசங்க ஹியூஜ் கேப்பு. இப்போ இவங்க நாங்கள் பால் கறங்க சாணம் தொடங்கலாம் சொல்கிறாங்க. இது எந்த குழந்தை பால் கறக்கும், எந்த குழந்தை சாணம் தொடங்கும், எப்படி அதை பண்ண வைப்பீங்க on a grassroots level? One, and the teacher பால் கறக்க ரெடியாக இருப்பலாம் முதல்ல. Will the teacher do it? Will she be able to take it further? So what have you to build, right, as a capacity for the teacher, and how do you plan to do it? At the outset, I would like to thank ArdorComm for organizing this wonderful session, and particularly my second thanks to add this topic in this juncture. As Sir said, it is really a very big task. Before 7 or 8 years, we launched a concept called Apple Club in our school, to claim our school as a plastic-free school. Apple Club is nothing but anti-plastic to protect laudable earth. Anti-plastic to protect our laudable earth. Apple Club. It is coined by one of our student, Pradeepa. Now he is doing final engineering.
Actually, when I launched this, I spoke in hours in the mic, in the stage, in our assembly. Over classroom, we have lot of motivations given, and we provided 2 dustbin, one meant for plastic and non-plastic. நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம். So at the end of the week, I got a letter in the suggestion box stating that, சார் உங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் பாருங்கள், எவ்வளோ பால் கவர் பின்னாடி இருக்கு. First you said right, then you come to us. Then I conducted a meeting to the teachers. Okay, the way in which we have to work. So unless we transform, we may not be able to bring this task to the children. So by the time itself, we started screening in the gate itself to claim that our school is a green school. So kind of orientation given to our securities to check all the teachers' bags, even my car and myself. We surrender ourselves for the security to go for all the security process. So after a year, it is a continual practices, it came into an effect, and slowly our parent and all our students started to support. And now we have launched even self-sustaining classroom practices in all the classes, right from 6th standard to 12th standard. It is a wonderful program that every children cleaning their classrooms themselves. And they have their own broomstick and pan, and they clean themselves, and it should be supervised by our aunties, the scavengers and all, and for which every quarter, for every term, we used to give some awards for the students. We have a lot of community activities. We involve with the local municipality and with the Pudiya Thalamurai, Nammal Mudiyum and all. We use for the pond cleaning and other activities. And Kunduthur is a very famous Murugan temple. In the midst of a lot of trees were there actually. So we used to go at the end of Varda storm, no? அந்த வர்தா புயலுக்கு அப்புறம் சென்னை கிரேட்டர் போலீஸோடு சேர்த்து ஒரு 10,000 சாப்ளிங்ஸ் வந்து நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். அண்ட் எக்ஸ்னோரா இன்டர்நேஷ்னல் கூட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் இந்த லோக்கல் டெம்பிள் பாண்ட் கிளீனிங் எல்லாத்தையும் இருக்கணும். அண்ட் கோஸ்டல் கிளீனிங்க்கு வி யூஸ் டு கோ. And every June 5th, the World Environment Day, along with parents, we go for cycling of 20 to 30 kilometers with children, parents and students. So it brings a lot of combined activities, the combined effect. Now our school is claiming as a green school, and we have even awarded by Hand in Hand NGO in Sweden as a green school award. Recently in the last year in Kanjipuram district, we received a Green Champion Award of 1 lakh cash award for that activities. Fantastic. Even we used to give manjappai only instead of shawl for any guests those who are coming to our school. Super, super. Super. Very nice, sir. Very nice. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். உங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி நீங்க பாத்தீங்களா? முதல்ல நீங்க உங்க வீட்டை பாருங்க, அப்புறம் நாட்டை பார்க்கலாம். ரைட்டுங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், இது ரொம்ப பெரிய இது ரொம்ப பெரிய இது சார். இன்னைக்கு ஐ ஓப்பனிங் தெரியுமா? இப்போ நம்ம என்ன வேணா ப்ரீச் பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், இப்போ உள்ளே வரும்போது நான் வந்து இப்போ இங்கே டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து வாயை தொடச்சானாக்கா என்ன சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசலாம், என்ன டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க போறீங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க, வீட்டுக்கு பின்னாடி போகல பாருங்கள் சார், உங்களுக்கு வீட்டுக்கு முன்னாடி பால் பாக்கெட் போட்டு வச்சுருக்கீங்க. நீங்கள் போடல, ஒரு சாட்டை அடி. கரெக்ட், சூப்பர். ரைட்டுங்களா? ஸோ அது நம்ம தலைவர் பாஷையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீச்சு இல்லை, சூப்பர். ரெண்டாவது இந்த மஞ்சப்பை, திஸ் ரிமைண்ட்ஸ் மீ, நான்லாம் வந்து தீவிர முருகன் பக்தன். ரைட்டுங்களா? நாங்கள் வந்து எனக்கு வந்து இந்த கோவிலுங்கிறது நம்ம திருச்செந்தூர் கோவில் தான் குலதெய்வம். ஸோ குலதெய்வம் கோவிலுக்கு போகும்போது நம்ம ஊரில் சட்டையெல்லாம் போட்டுக்கக்கூடாது. எங்கள் ஊர்லலாம் சட்டை பேண்ட்லாம் போட்டு விட்டால் ஷூ கூட போட்டுக்கலாம். ரைட்டுங்களா? ஸோ சட்டை பேண்ட்லாம் நம்ம ஊர் கோவிலில் போட்டுக்கப்படாது. ஸோ சட்டை பேண்ட் போட்டு காட்டாப்பில் பர்ஸு வச்சுக்க முடியாது. ஸோ நாங்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு பை இங்கே தொங்க விட்டுப்போம். அதில் வந்து எல்லாம் போட்டு அப்படி போட்டு அப்படியே கையில் அது ஸ்டைலாக அப்படி கையில் போட்டு அது ஒரு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துப்போம். அது வருஷத்துக்கு 2 தடவை பண்ணுற காரியம். அதுக்கப்புறம் அந்த மஞ்சப்பை எங்கே போய் வீட்டில் போய் தோச்சு அதில் வச்சுருவோம். ரைட்டுங்களா? அந்த மஞ்சப்பை எங்கேயோ போயிடுது சார். அது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த மஞ்சப்பை எங்கேயோ போயிடுது. அந்த மஞ்சப்பையை வாங்குறப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் பை வாங்கினேன். இப்போ வந்து புரியுறது, நோ பிளாஸ்டிக்ஸ். ஸோ கோ பேக் டு த மஞ்சப்பை. ஸோ ஒரு மஞ்சப்பை தாங்க, நான் போகும்போது கொண்டு போகிறேன் சார். ரைட்டுங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தட். ரெண்டாவது விஷயம், எவ்ரி சைல்டு ஹேஸ் டு லேர்ன் to do it himself. இப்போ நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஐ வென்ட் டு அ ஸ்கூல் கால்ட் டெல்லி தமிழ் எஜுகேஷன் அசோசியேஷன். நம்ம ஸ்கூலு தமிழ்நாடு டெல்லியில் ஸ்பான்சர்ட் பை
ஆமாம் இல்லை லிட்ரேச்சர் எஜுகேஷன் அசோசியேஷன் ஸ்பான்சர்ட் பை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் டெல்லி கவர்மெண்ட் சேர்த்து பண்ண ஸ்கூலு. எங்களுக்கு எப்படின்னாக்கா ஸ்கூலில் வந்து 10 மணிக்கு ஸ்கூலு, எங்கள் வீடு வந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி. யூ கோ லேட் பை 5 minutes, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் 3 ரூபா 10 காசு ஃபீஸு. ஸோ 3 ரூபா 10 காசுங்கும் போது ரொம்ப க்ரீனாக இருக்காது. கிராஸ்லாம் பெரிய கிரவுண்டு, கவர்மெண்ட் கிரவுண்டு, அதாவது கிராஸ்லாம் இருக்காது. ஏன்னா அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது காசு கிடையாது ஸ்கூல்கிட்ட. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, நாங்கள் மாதிரி லேட்டாக வர பசங்களை பொறுக்க சொல்லுவாங்க, கல் பொறுக்க சொல்லுவாங்க. டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு, ரைட்டுங்களா. நாங்கள் கல் பொறுக்கிறதுனால இன்னைக்கு குறைஞ்சி போகல சார். நான் இன்றைக்கி ஸ்கூலில் கல் பொறுக்கினேன், இன்றைக்கி ஸ்கூலில் வந்து ஐம் சிஇஓ ஆஃப் அ கம்பெனி, 60 ஸ்கூல் ஓட்டுறேன் சார். அன்றைக்கி அந்த டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் சொல்லிட்டாங்க சார். எனக்கு இன்னைக்கு டேட்டில் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் போனேன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு ஏசி ஓடலைனாக்கா நான் மேலே சேரை போட்டு எடுத்து ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணி கையில் கொடுத்துருவேன். தட் இஸ் த டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் தட் வி ஹேவ் டு டீச் டு சில்ட்ரன், ரைட்டுங்களா. அது மாதிரி சின்ன பசங்களை வந்து நீங்கள் பண்ண சொன்னீங்கன்னாக்கா பெரியவளாகும்போது தே வில் கேர் ஃபார் யூ, தே வில் கேர் ஃபார் த என்வாயர்மெண்ட், தே வில் கேர் ஃபார் த கண்ட்ரி, தே வில் கேர் ஃபார் த குளோப். ஸோ ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க சார். லாட் ஆஃப் டேக் அவேஸ் ஃப்ரம் இது. அப்புறம் வந்து கோஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டோடு சேர்த்து கோஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ண சொன்னாங்க சார். எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா. இந்த டியூரிங் கோவிட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ப்ளூ வேல்ஸ் அந்த டால்ஃபின்ஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸோட பீச் வரையும் வந்திருக்குது. அதர்வைஸ் நீங்கள் ப்ளூ வேல்ஸ் அண்ட் டால்ஃபின்ஸ் ஆர் கோன் பி an extinct community in the world. You can't see them, right? Only வந்து the artificial places-ல வந்து ஒரு ஜூ மாதிரி பண்ணி வச்சாங்கன்னா பார்க்க முடியாது. Otherwise you can't see them. Actually, there are seasons for turtle breeding and all, based on which we have to go and look at that. Look at that. So how much of an integration that you are bringing back to the the environment. Fantastic. அது யார் வந்து பொறுப்பு? பசங்க. அதுக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு. பசங்களை வந்து நம்ம வந்து we have to take them there. ஒரு மாலில் கூட்டிட்டு போய் ஒரு மால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு பீச்சுக்கோ இல்லை ஒரு ஆற்றுக்கோ கூட்டிட்டு போய் அதை க்ளீன் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுங்க. வாழ்க்கை முழுக்க அந்த பையன் வந்து நிற்பான். லைஃப் லாங் he will be a learner and he will teach such good things to his next generation to come. ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க சார். We take this discussion further. We'll go to Sanchana Navaneethakrishnan ma'am. Ma'am, you run a school called, you're a trustee of the Vivekam Senior Secondary School of Coimbatore. Ma'am, India is a very large country, 1/6 of the global population, ரைட்டுங்களா. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 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 ஃபர்லாங் போனீங்கன்னா தண்ணி மாறும், 4 ஃபர்லாங் போனீங்கன்னா பாஷை மாறும், ரைட்டுங்களா. ஸோ இவ்வளோ 300க்கு மேலே நமக்கு பாஷை இருக்குது. அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஐ திங்க் மோர் தென் 30 languages we have as an official language, ரைட்டுங்களா. 100க்கு மேலே லாங்குவேஜ் இருக்குது, 1000க்கு மேலே டைலெக்ட்ஸ் இருக்குது, கல்ச்சரல் இஷ்யூஸ் இருக்குது, ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் இருக்குது, எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குது, எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் இருக்குது. இதை மீறி will you get time to do sustainable development with your kids? And if yes, how do you plan to do it? Exactly what I wanted to speak, that is what you wanted to tell me. நான் ஸ்டடி பண்ணி தானே வந்திருக்கேன் ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டையும். So very good afternoon. This is absolute pleasure to be a part of this event. Thank you LinkedIn and ArdorComm. Okay, now that I wanted to say was there is lot of things that we are telling the children. Yes, in the curriculum NEP fantastically they have meticulated all the extreme areas that has to be concentrated. All of it has been included in the curriculum, but the problem comes when it comes to implementation in the classrooms. So in the different culture, different the ethical issues, economical issues, idellathiyum taandi, and the previous discussion where we spoke about artificial intelligence and all of it, the one difference that is different between a machine and a human being is the conscience. When you are able to bring in the value in the child's mind, once that value is put into the heads of the children, small children, they will make it their lifestyle. That will bring in all the worldwide changes that is necessary. So no matter how different the culture is, values are the same. நிறைய கடவுள் இருக்கலாம், வேல்யூ ஒன்றுங்கிற மாதிரி எல்லா கல்ச்சர்லையும் அந்த பேசிக்காக ஏர்த்தை காப்பாற்றணுங்கிற வேல்யூ எங்கேயுமே இட்ஸ் நாட் சேஞ்சிங், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் தட் ரைட் நவ் Vivekam is also focusing on. We have 2 institutions, 2 in different syllabuses, and one thing that we are focusing on is the kind of quality that we give our children when what they take home or what they take outside the campus. A child who goes out of Vivekam will have these qualities, will be in such attitude that will contribute towards the nation as a whole and the world also.
So, few things that I wanted to say was, yes, the teachers who were earlier teaching us, they were at a particular speed and they were able to bring in the content that is required for a children who is at a 2x speed. Adu panna mudinjudhu. But now the problem is, the teachers are a particular speed, children are in ZX speed. And that speed, it's not very easy to attain that. So we are able to give facts, we are able to give information and the importance of sustainability and all of it inside the classroom. The problem comes when it comes to implementation. Adavadhu day-to-day life la how to implement it. That has to be brought in. So this comes along with instigating the values. We in our school back to back we've had certain sessions that I personally framed a particular context to talk about. For 6 weeks we conducted that program, and that included all of these values, instigating the values and all the goals that we have been discussing regarding the sustainability. So when it comes to implementation, for example, values in which a water tank is overflowing, the child is now conscious enough to turn off the motor if the water tank is overflowing. But the child forgets when you are opening the tap, taking a pump of hand wash, washing your hands and the water is still running. Turn it off, wash your hands, turn it back on, and then wash away the soap or whatever. So that difference has to be taught. All of that we are talking is in a mass scale, is worldwide or nationwide. But we have to first bring it in day-to-day application. Imagine we are not getting water through water tap. We have to have a bucket of water to take bath. We will be able to take bath in that bucket of water. But when you stand under the shower, that is not the case. It varies. That difference has to be taught. So when we are integrating with the curriculum, or when we are talking about it in our school, whatever it is, it has to be associated with day-to-day life. So they will make it a habit and that will become a lifestyle. Once that value of consciousness is instigated in the minds of young children, naturally for the years to look forward, for the entire lifetime, they will be able to bring in that to the world. They'll be able to give it back to the world. So that is one thing. With respect to plastics, see, sir told me, yes, a steel bottle, when you're carrying a steel bottle, if it drops, yes, it is very difficult to travel. When we say no to plastic, we keep it to a very top layer only. We do not dive deep into it. Say if it is medical waste, appo plastic ta use panni agano. There are certain areas where it cannot be avoided. So that reality between just speaking, saying no plastic, and bringing it into, applying it into real life, that difference has to be taught. So where you cannot use, where you can avoid, where are the places that is unavoidable, where it is necessary. That places they should know. Simply saying on the difference, without knowing the difference, if they learn, there's no point. So it's more of understanding the real life scenario and doing it. So that very good, teaching, very nice. that will help. Very nice. ஒரு யங்ஸ்டர்னா அந்த அஜிலிட்டி பார்த்தீங்களா? நாங்கள் நடிச்ச பசங்கள்லாம் பேசும்போது டிஃப்ரென்ஸு, அவங்க பேசுறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸு பாருங்களேன். எங்கே வேணுமோ அங்கே வேணும், ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க. ஷீஸ் டேக்கிங் a stand, that's more important. மெடிக்கல் வேஸ்ட்டில் வந்து விதவுட் பிளாஸ்டிக் யூ கேனாட் லிவ். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் பிளாஸ்டிக்ஸ். எப்படி எரிப்பீங்க? இல்லை, மெடிக்கல் வேஸ்ட்டை எரிச்சு தான் ஆனால் புதைக்க முடியாது. இப்போ நான் பிளாஸ்டிக் இருந்தோன்னா எப்படி எரிப்பீங்க? சச் அ கிரேட் தாட் தட் ஷீஸ் பாட். ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்கம்மா, வெரி நைஸ். ரெண்டாவது வேல்யூ சிஸ்டம் பாருங்க. இப்போ இதுதான் இது கண்ட்ரி இஸ் இன் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ். நம்ம இதுதான் திருப்பி சொல்கிறோம். ஏன்னாக்கா நாங்கள் ஆல், ஐ திங்க் வி ஆல் ஆர் அபவுட் 40-45 above. She is less than 40, right? So சூப்பர், ஆல் தி மோர் பெட்டர் ஃபார் யூ. குட். ஸோ இல்லை, ரொம்ப வந்து வயசு பற்றிலாம் வந்து ஸ்டேஜில் பேசுகிறான்னு தப்பாக நினச்சிக்கூடாதுன்னு அப்படி சொன்னேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னோம், நாங்கள் வந்து பசங்களை கூட்டின்னு போகணும், குதிக்க வைக்கணும், இவங்க பால் கறக்கணும், அவங்க வந்து ஆற்ற க்ளீன் பண்ணணும், அப்படிலாம் சொன்னாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக வேல்யூ சிஸ்டம் சொல்லிக் கொடுங்க. முதல்ல எதை மதிக்கணும், எதை மதிக்கப்படாது சொல்லிக் கொடுங்க. எது வேணும், எது வேண்டாம், அதை சொல்லிக் கொடுங்க. such a beautiful thought she has brought in, right? And ரெண்டாவது வந்து ஹேண்ட் பம்பு. எங்கே தண்ணி ஹேண்ட் பம்பில் எங்கே வந்து
பக்கெட்டில் தண்ணி அரைக்கணும், எங்கே வந்து ஷவரில் குடிக்கணும், அதை சொல்லிக் கொடுங்க. பக்கெட்டில் இல்லாத குளிக்க முடியல. நான்லாம் ஷவரில் குளிக்கிற ஆள் தான். எங்கள் ஃப்ரெண்டு, எங்கள் ஒய்ஃபு முதல்ல வந்து ஃப்ரெண்டு சொன்னார், கேட்கல. என் ஒய்ஃபு, நீங்கள் ஜிம்மு போய் அந்த 25 கிலோட அந்த டம்பிள் அப்படி தூக்குறீங்களா, அது மாதிரி அந்த பக்கெட்லேருந்து தண்ணியை தூக்கணும் பா அப்படின்னாரு. ஏம்மா நீ சொல்கிற பரவாயில்ல, இன்றைக்கிலேருந்து அப்படி தூக்குறேன்னு சொல்லி அன்றைக்கிலேயே ஷவர் கொல்லி பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நம்ம ஷவருக்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணலைன்னா அவன் வந்து அதை லாக் பண்ணி விட்டுருவான். அப்புறம் நமக்கு என்றைக்கு வேணும் ஷவர் கிடைக்காது. ஸோ அதனால நான் ஷவரையே விட்டுவிட்டேன். ஸோ ரொம்ப ரைட்டாக சொன்னீங்க. என்ன சொல்லித்தரணும், எப்படி சொல்லித்தரணும், எதை சொல்லி கொடுத்தாங்கனாக்கா அவங்க கேட்பாங்க. ரைட்டுங்களா? ரொம்ப ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக பேசுனீங்கம்மா. ரொம்ப 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 நல்லா, ரொம்ப மகிழ்ச்சிம்மா. நெக்ஸ்ட் வி கோ டு மிஸ்டர் தீபன் தங்கவேலு, வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் ஸ்ரீ சக்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல். சார், நீங்களும் நல்ல பெரிய ஸ்கூல் நடத்துவீங்க. இதில் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டு இருக்குது. இட்ஸ் கால்ட் இன்க்ளூஷன். ரைட்டுங்களா? இன்க்ளூஷன்னா என்னது, என்னத்தை இன்க்ளூட் பண்ணணும், எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணணும், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லித்தாங்க சார். Okay, happy afternoon everyone, and firstly thank you for this wonderful opportunity. Inclusive growth is in general including all sectors of the society, including say practices that we are discussing on stage today. How do we take it to all parts of the country, whether it is urban or whether it is semi-urban or rural. In my point of view, I would say that all the developmental initiatives that we are talking about has to percolate down to the entire country. One of the point that ma'am had said in the beginning is as a country today we stand in the 5th position, and we are aspiring to be a developed country and move towards becoming a top country in the world. But we have to look at what are the consequences of becoming the number one. We have examples just before us. If you take China as a country, they have grown multiple folds than us. But today, the biggest reason they are not able to move, they are saturated, is only because they have harmed their own country so much that they are not able to grow. They are saturated, they are polluted. The industries are being asked to shut down. Most of the companies worldwide are taking a strategy of China plus one because of the fact that even Chinese companies are not able to produce at the rate that they were able to produce. Now when we move towards developed countries also, such as the United States of America, I think they have a very particular strategy in growing their country. It is much more smarter than what China had done. They have grown the country in terms of wealth, but they haven't harmed their country in terms of the resources. All the resource consuming task is delegated to China, India, Indonesia, Vietnam. And as a country, the United States stands, very rich in resource. You go to any national park in United States, it is lush, it is green, it is preserved so much that the country people can enjoy themselves for another, say, 100 years. But that's a smart move that the country has done so that they don't harm their country and they harm countries that are developing. So now we need to take a calculated decision as a country as to what is the path that we are going to choose. Are we going to take the path of the United States? Are we going to take the path of China? Or are we going to be contented with the growth that we have achieved? So I think this decision will actually percolate down to all the inclusive practices that we are following here in our country. Because that translates down into policies, that translates down into action steps at a school or a college or anywhere for that matter. If we are aggressive towards economic growth, we have to definitely sacrifice nature. There is no two ways about it. So therefore, these decisions have to be taken at the policy makers' time, so that we are in a position to enjoy these decisions as an action step. This is at the macro level. What we do here in Sri Shakthi International School is last academic year, we have made sure that our students connect with nature and appreciate farmers. We ensure that, just as what ma'am has just said about a 6-week program, we have a 6-week program in our school called as the Sri Shakthi Middle School Externship Program, in which we identify students from grade 5 to grade 8 and make them be a part of a 6-week project. Last year,
13 teams lived on a coconut farm, extracting Neera over a 6-week process. So they basically were made to be a farmer for a 6-week time period. They were able to develop a brand name for their Neera and actually make a presentation to a group of farming community at Vanam Foundation in Palladam, Tirupur. So this experience gave our children a lot of understanding and appreciation about farmers, because it is not a small task for a farmer to get on to the top of the coconut tree, to identify the right flower in which the Neera can be extracted, and wait for the right time to extract the Neera. After the Neera is extracted also, the temperature of the Neera must be maintained at a particular temperature. So all this process, the student was just enjoying as a beneficiary by consuming it. But as a farmer, when they lived themselves as a farmer, they were able to appreciate not just what livelihood and lifestyle each farmer experiences across the country, but also they are able to bring back that experience back to the classroom and share it with their friends and also with external community people. So these are some of the practices that we do here in Sri Shakthi. Thank you, sir. சூப்பர் ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க சார். இப்போ இவரை பார்த்தா எப்படி இருக்குனாக்கா, நம்ம கிளாஸ் ரூமில் வந்து 2 விதமான பசங்க உண்டு. One is about 95% and above. ஒன்று வந்து எங்களை மாதிரி 65லேருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 70%. நாங்கள்லாம் பேசினாக்கா ரொம்ப மிஞ்சி போனால் டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் சவுத் கேம்பஸ், நார்த் கேம்பஸ்லாம் அப்படி பார்த்துட முடியாது எங்களால். சவுத் கேம்பஸில் இந்த காலேஜில் போய்டுவோமோ இல்லை அந்த காலேஜில் போய்டுவோமோ நாங்கள் பேசுவோம். இவர் வந்து ஐஐடி கரக்பூரில் ஐஐடி கரக்பூரில் குறி வச்சு போகிற ஆள். அவர் பேசுகிறத கரெக்டாக அப்படி அவர் பேசுகிற லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்களா, என்ன பர்ஃபெக்டாக பேசுனீங்க பார்த்தீங்களா. என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை பர்குலேட் பண்ணிடணும். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அ கண்ட்ரி லெவல் டு தி லோவஸ்ட் சைல்டு லெவல், என்ன பண்ணாலும் அதை பர்குலேஷன் வந்தாகணும். தென் என்ன சொன்னார், சைனா வந்து என்ன பண்ணாங்க, சைனாவோட எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வாட் ஆர் தி கோயிங் த்ரூ டுடே, அது கரெக்டாக புட்டு சொல்லி வச்சார். ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் அங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. பட் டுடே தே ஆர் ஸோ பொல்யூட்டட் தெம்செல்ஸ் தட் அவங்க கண்ட்ரி இஸ் ஷட்டிங் டவுன். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆர் பீங் ஷட் டவுன். தி வெஸ்ட் இஸ் ஸ்டாப் இம்போர்ட்டிங் ஸ்டஃப் ஃப்ரம் சைனா. நம்மளே வந்து மேக் இன் இண்டியாவாக கேட்குறோம். இப்போ வந்து ஒரு 4 விஷயம் வாங்கினோம்னாக்க ஒரு மேக் இன் இண்டியாவாக கேட்போம். முந்தானத்துக்கு ஒரு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஒரு கேஷியோ வாட்ச் வாங்கினேன். அதில் வந்து மேக் இன் இண்டியா ரொம்ப பார்த்தேன், கிடைக்கல. மேக் இன் இண்டியா எங்கள் கண்ட்ரி ஆஃப் ஒரிஜின் போடலை, பிளாங்காக போட்டிருந்தான். அது வந்த உடனே எங்கள் ஃபாதர் வந்து ரொம்ப நல்லா கேடா வாட்ச் அப்படின்னா, அப்பா வாட்ச் கேட்டிருக்கிற பொருளுக்கு நம்ம கொண்டு இவருக்கு கொடுக்காம இருந்தால் நல்லா இருக்காது, கேட்டதே இல்லை பாவம் இவரையும். அப்போ நீங்கள் போட்டு வந்து கொடுத்து போட்டு ரொம்ப சுற்றிட்டு வந்தாருக்கு. இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து இந்த டப்பாவெல்லாம் ஒத்து பார்த்தானாக்கா மேட் இன் சைனான்னு போட்டிருந்தான். பார்த்த உடனே இல்லைப்பா இது நீயே வச்சுக்க, எனக்கு வேண்டான்னு கொடுத்துட்டாரு. அவருக்கு தெரியுது, வயசானவருக்கு 80 வயசுக்காக இருக்கு, நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம வந்து ஆன்லைனில் பார்த்து வாங்குறோம், தெரிய மாட்டேங்குது. சைனா தான் இருக்குமான்ட்டு நம்ம we are not able to find out. அந்த டிஸ்டிங்ஷன் நம்மள்ட்ட இல்லை. அதை கொண்டு வந்தானோ நம்ம பசங்களுக்கு, அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தானோ, அது தெரிஞ்சானோ அந்த பசங்களுக்கு. அந்த பசங்களுக்கு எப்படி பண்ணுங்கிறது அதுக்கப்புறம் எப்படிலாம் சொன்னார் பாருங்க. அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னார், இதில் ரொம்ப கொஞ்சம் சிரிப்பாக வந்தது. ஐ ஷேர் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட். யூஎஸில் நேஷ்னல் பார்க்குக்கு போனீங்கன்னா க்ரீனாக இருக்குமா, ரொம்ப பச்சைன்னு இருக்குமா க்ரீனாக நேஷ்னல் பார்க்லாம். அங்கே போயிட்டு எல்லோரும் மக்கள்லாம் போயிட்டு நல்லா பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க. ஏன் கரெக்டாக டிக்கெட் வாங்குவாங்க. டிக்கெட் வாங்கிட்டு அங்கே எங்கே ஒன்றும் சிப்ஸ் பேக்கெட்லாம் போட மாட்டாங்க. அங்கே எங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தூக்குச்சட்டியில் தயிர் சோறு கொண்டு போய் கையை விட்டுருவாங்க போயிட்டு. இதாங்க சார் நாங்கள் பண்ணுவோம் சார், நீங்கள் பண்ணாட்டா தெரியாது சார், நாங்கள் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக. ரைட்டுங்களா? ஸோ டிக்கெட் வாங்காமையும் நிறைய பேர் உள்ளே போய் பார்ப்போம் நம்ம வாழை. ரைட்டுங்களா? இல்லையா சொல்லுங்கள். ஐ சேயிங் சம்திங் விச் இஸ் நாட் ரைட். நடக்கிற காரியம் தானே. பட் நம்ம அதெல்லாம் மேலே வந்து அதெல்லாம் விட்டு எப்படி மேலே வரணும். நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க சார். அப்புறம் பாலிசி மேட்டர்ஸ் 6 வாரத்துக்கு வந்து இவங்க ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் இன்கல்கேட் பண்ணாங்க, ஃபார்மர்ஸோட இன்டிகிரேட் பண்ணாங்க. அண்ட் ரொம்ப நல்லா அதில் தன்னோட ஸ்கூலில் வந்து என்ன பண்ணோன்ட்டு அவர் பிராண்டிங்கும் கொடுத்தாரு. ஸோ he is not only integrating policy, he is also bringing in branding. நம்ம எப்படி நம்ம மோடி சார் பண்ணுற மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஒரு சின்ன ஒரு பிராண்டிங் கையில் கொண்டு. நாங்களாம் பெரிய ஃபேன் சார் மோடிக்கு, நாங்களாம் பக்கா பிஜேபி ஆளு சார். ஸோ நாங்களாம் பெரிய ஃபேன். ஸோ என்ன பண்ணாலும் நல்லா பண்ணிடுறாரு. இப்போ நீங்கள் பாலிசி லெவலில் பாருங்கள், ஒரு சூப்பராக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள். இந்த ஜிபே சிஸ்டம், இந்த யூபிஐ சிஸ்டம் எந்த கண்ட்ரியில் சார் இருக்குது? ஆதார் கார்டு சிஸ்டம் எந்த கண்ட்ரியில் சார் இருக்குது? சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இல்லையா சொல்லுங்க. அது எத்தனை கரன்சி போக்க பார்த்தோன்னா கரன்சி பிரிண்டிங்கே எவ்வளோ ஆக போகிறதுன்னு தெரியல. நான்லாம் வந்து சத்தியமாக வந்து இப்போ பாருங்கள் வாலெட்டே கிடையாது என்கிட்ட. ரைட்டுங்களா? ஏன்னாக்கா எல்லாமே ஜிபே பண்ணி தான்.
ஸோ எப்படி நம்ம போய் அதே மாதிரி இப்போ பாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பாலிசி இருக்குது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டில். நீங்கள் வந்து போய் கிராண்டி கூட போய் கேட்க வேண்டாம், அவ்வளோ பாலிசிஸ் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டான பாலிசி தெரிஞ்சால் போகிறோம். ஒரு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு 1 lakh எடுத்து உங்கள் ஸ்கூலில் இதே பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் நாட் பிக் திங். யூ ஷுட் ஜஸ்ட் நோ வாட் ஆர் த பாலிசிஸ். நீங்கள் உங்கள் பஞ்சாயத்து லெவலில் போய் பேசினாலே உங்களுக்கு கிராண்ட் கிடைக்கும் ஸ்கூலில் to incorporate all the good practices of sustainable development. Romana Pestinga sir, I take the next question. I think this should be the last question. You have about 3 or 4 minutes to go. Vigisha Gupta ma'am. I'm not very fluent with Tamil, so you'll have to mix. No, I'll be very. I saw your second name, so I'm very happy to speak to you in English, right? So this is Vigisha Gupta ma'am, director of RKS International School. Ma'am, I have a very specific question. Okay, so since you are from the schooling fraternity and since many panelists here have said that parent also has a big role to play, right, in a child's development, in a school's development. I understand till the level of a child's development, yes. Till the level of a school's development, yes. But a national issue like a sustainable development for the country, to what level can a parent really help? Number one. Number two, do they really understand the need of sustainable development and to train the kids at home towards those initiatives that you take? So these 2 questions are for you, ma'am. Thank you. Again, great pleasure to be here. I think that's a very nice question actually, that do they first understand? If I have to quickly answer that, I would say in majority cases, no, they don't understand. We're too busy with our life and to do things to really sit down and say, okay, sustainability and awareness and all of these things. So they don't, but can they play an important part? Definitely they can. And I think we also spoke about it where we said that students have to go back home and tell the parent. And then we have to talk about telling the parent. So I'll just give an example of one thing that we do within these sustainability goals. One of it is nutrition, to ensure that there is good nutrition. Very specifically, we talk to the parents and we do sessions where we tell them what you can and cannot, or ideally can and cannot put in the lunch box. When you're having a very busy life, the easiest thing to do is to pack a, Marie biscuit packet. But what does that mean? We talk about nutrition to them and we ensure that we educate them properly as to why. We answer the why. Why are we doing this? Why are we asking you to do it? What is the impact? So we talk about nutrition, which is one of the sustainability goals. We also include them more. So I think the way to really get this to include the parents in conversations about sustainability. Very rightly, one of the panelists mentions that is about consciousness. It's about getting that awareness of what it means to waste water, what it means to really, when you're tap versus a bucket, we spoke about it. And I think getting those to the parents, really talking to them, involving them in conversations, involving them in meetings, involving them in programs, and then talking to them, I think is something that will really work. What we have done, and I think has worked for us and we should do it more, is every school has an event calendar where you already highlight what are the things that you are going to do. We have tried to go back last year and this year and say how many of those events cater to at least one of the sustainability goals. Are we talking about, whether it is water, whether it is wildlife, whether it is sustainability in terms of plastic, whether it is gender equality? In how many of those each events that we do and we plan for the year, are we able to at least take care of one of the sustainability goals? So that's something that we are doing. I think we still have a long way to go in terms of including the parents. So that's something we'll, kind of learn from and keep doing. But I think, that's my take on it. Fantastic, ma'am. Fantastic. What I really liked about a very unique concept that you brought in here, nutrition, right? We always thought Marie biscuit was very nice and actually nutritious, but then thanks, because that's how they advertise, that if you want to grow, the Bonvita advertisement, grow stronger, healthier, it is double the sugar that a child can actually take. Right? That's the fact. Number one, பசங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் சாப்பிடுறது, நியூட்ரிஷன் சாப்பிடுறது, போர்ட்விட்டா சாப்பிட்டு கொடுக்குறோம். பட் இட்ஸ் நாட் ரைட். நம்ம கேப்ப கஞ்சி குடித்தோம், கேழ்வரகு சாப்பிட்டோம், ராகி, millets. Today the world is of millets. We have lost it somewhere. Certain things we have absolutely lost. அந்த ஒரு வெள்ளிருக்கான்னு ஒன்று வரும், ஒரு லைட் க்ரீன் கலர் வெள்ளிருக்கா நம்ம ஊரில், அதெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ சைனீஸ் வெள்ளிருக்கா, டார்க் க்ரீன் கலர் வெள்ளிருக்கா. Corn, we have completely forgotten the seeds of corn. It's only the American corn which comes in. Walnuts, Indian walnuts have gone. The Kashmir walnuts have gone. It's the American Californian walnuts now.
So sustainable development, not only at a child's level, at a village level, at a country level, at a policy level, is equally important. And to do that, we need to sow the seeds of sustainable development. And what better place than sowing the seed in the school, right? Which can reap into a bigger tree, and we can reap the fruits of, sustainable development for a long time to come and for generations to come. Fantastic panel this was, right? And we all spoke so many good things and so many takeaways. Particularly, I've already filled up Chandan's diary with my takeaways for today. So I'll definitely go back, implement it in my own schools. And next time I promise we do a topic on sustainable development, I will be able to show some good practices. And please don't forget that manjapai for me, sir. Yeah? With that, I take leave of you. Thank you everybody. You have been a great audience. Thank you very much. So it's time for the felicitation now. Anand sir, I would like to invite you for giving away the felicitation to rest of the speakers. Uma ma'am. Uma ma'am, நீங்க வந்து felicitate பண்ணிடுங்க Anand sir. Anand sir, you can get it first. Big round of applause, please. International School, Coimbatore. Mr. John Xavier, Thangaraj, Chairman, Little Flower Group of Schools, Chennai. Sanchana Navaneethakrishnan, Trustee, Vivekam Senior Secondary School, Coimbatore. Pradeepa Thinakaran, Founder and MD, Zing International Preschool, Chennai. Vagisha Gupta, Director, RKS Institutions, Coimbatore. So once again, thank you so much for all the speakers. You can join for the group photo.